Mufti wa Uganda Dr. Sheikh Shaban Ramadan Muluubya, Your Eminence Deputy Mufti Sheikh Muhammad Ali Waiswa, abakuru ba Deputy Secretary General, abakuru ba member ba Majlis Ulama, ba member ba National Executive Committee, abakuru ba member ba management, mukadde waffe Professor Kasenene, former Secretary General, mukadde waffe Honorable Muhammad Mbabali, abakulu mwenna mu biti byammwe ebyenjawulo mu nsonyi obesimenye, Eid Mubarak. Tubayozayoza okutuuka ku lunaku luno oluvannyuma lw'okumaliriza omwezi omutukufu ogwa Ramadan. Nga Uganda Muslim Supreme Council tubayozayoza era tusaba Allah akkirize ibada yaffe n'ebyo byonna bye tukoze nga tumwegayirira, amwe muli n'okumwegayirira okwetonda kwaffe insha Allah. Bw'otunula wano okiraba nti abantu bangi bwe twali nabo mu mwaka oguwedde tetuli nabo olwaleero. Bakadde baffe bangi tebakyalinaffe, tusaba Allah abawe empeera ennungi, abawe ejjana gye bali. Uganda Muslim Supreme Council egenda mu maaso n'okukola emirimu gyayo ku district, ku region ne ku headquarter. Emirimu egyo mulimu emirimu mingi egy'eddiini ng'okusomesa ba imaamu n'okusomesa abasiraamu n'okukulaakulanya eddiini yaffe. Mu buufu bwe bumu Uganda Muslim Supreme Council yenyigidde mu nteekateeka nnyingi omwaka oguwedde omwali okukuza oba okuyiga nga tuyigira ku bajulizi ab'eggwanga lino. Tuddamu okikkaatiriza nti ffe tetujaguza abajulizi wabula tukozesa omukisa ogwo okwongera okuyiga eddiini yaffe kikyegamba ku bujulizi mu busiraamu. Era ekintu ekyo tuli bakakafu tujja kikolanga buli mwaka nga tweyigiriza tumanye obujulizi bulambikibwa butya mu busiraamu. Mu mwaka gwe gumu twafuna emikolo egy'enjawulo omwali okutongoza kanso y'abakyala abasiraamu. Omukolo ogwo gwetabwako President w'eggwanga era gwali mukolo munyuvu, gwaliko abantu okuva mu ggwanga lyonna. Twafuna n'okujaguza okw'emyaka 5 n'omusobyo egya Uganda Muslim Supreme Council, nga ebikolebwa mu kujaguza okwo mwalimu olukuŋŋaana gaggadde olwali olw'ensi yonna olwali lukwata ku mateeka g'obusiraamu nga lwetabwamu bamufti 30 okuva ku lukalu lwa Africa, era lwetabwamu n'abakugu okuva mu nsi yonna okuli ne ssaabawandiisi wa International Fiqh Academy. Ebijaguzo bye bimu byetabwako President w'eggwanga ng'akiikirirwa High Excellency Vice President, Deputy Secretary General wa Muslim World League n'abakungu abalala bangi okuva mu bitongole eby'ensi yonna eby'eddiini n'ebirala bonna twali nabo. Twebaza Allah nti era mu mikolo gye gimu twasobola okuba n'empaka za Quran nga zaali za ggwanga lyonna naye nga final yali wano era zaawangulwa abantu babiri, omwana omulenzi n'omwana omuwala. Alhamdulillah, tusuubira okubanga ekyo tukyongera mu maaso gye bujja. Uganda Muslim Supreme Council era yenyigidde mu bikolwa ebyenkulaakulana omuli project eya self-sufficiency gye tutandikidde ku region. Buli region 10 ez'obusiraamu zirina project gye zikola nga yakulabirako eri abasiraamu. Projects zino mulimu okulima emmwanyi, okulima koko, okulima amatooke, okulunda embuzi n'ente, n'okukola amanda agakolebwa mu bye tuyita ebisaaniiko. Ng'ebigendererwa ebyo byakuwa abasiraamu ekikolwa ekinaayingiza ensimbi tulabireko nga bwe tugaziya. Project ejja kuba mpanvu era ejja kutwala emyaka mingi naye neeringa pilot etandikidde ku buli region. Njagala okukakasa eggwanga n'abasiraamu nti Uganda Muslim Supreme Council erina amateeka era egagoberera. Amateeka ago galambikiddwa mu constitution yaffe. Amateeka ago tugagoberera nga tuteekateeka obukulembeze okuva wansi okutuuka ku district, ku region ne waggulu ku headquarter. Amateeka tugagoberera mu bulambulukufu ate mu butuufu. Era bwe tuba nga tulina kye tukoze obanga Supreme Council erina kyekoze mu bukulembeze bwayo ekikola mu mateeka agaayo n'amateeka ag'eggwanga. Kakasa abasiraamu tuli batebenkevu, tuli bulungi wansi w'obukulembeze bwa His Eminence Dr. Sheikh Shaban Ramadan Muluubya. Tulinamu
emisango egituwawaabirwa. Emisango egyo tugikutte bulungi era gitambula, era inshallah tujja kugiwangula kubanga tuli bakakafu nti bye tukola biri mu mateeka. Mbaagaliza Eid Al Fitr ennungi. Saba Katonda akkirize ebirungi bye tukoze mu nnaku zino 3, atuwe n'amaanyi okwongerako tusobole okuba nga tufuna omwaka omulanvu omujjuvu inshallah. We were further honored to celebrate 50+ years of Uganda Muslim Supreme Council. This included a series of events attended by 30 muftis from all over Africa, alhamdulillah. The events included an international conference on Islamic jurisprudence, a Quran competition, and gala event officiated by His Excellency the President, ably represented by Her Excellency the Vice President. Our guests then included the Muslim World League Deputy Secretary General and other dignitaries from all over the world. At Uganda Muslim Supreme Council, we have been able, through the year, to launch a self-sufficiency program that is piloting in 10 Muslim regions. This program is aimed at providing growth points in areas of economic development. They include growing of coffee, growing of cocoa, growing of matoke, rearing of sheep and goats, and doing some urban economic activities like production of charcoal briquettes. This is a very ambitious and expensive program that we expect to implement in a number of years. So the pilot that started at the 10 regions, inshallah, is ongoing, and we are happy to report that it is moving very well. I am also happy to report that the Muslim districts of Uganda, which are now 82, are performing very well. They all have steady leadership, and they are all implementing different programs aimed at enhancing the Ummah, both spiritually, economically, and otherwise. I would like to particularly single out some of the programs that have been held, including training of imams, including enhancement of our spirituality, but also development in terms of capital development. At Uganda Muslim Supreme Council, we have continued to provide the necessary frameworks for improving activities of our deen, like zakah, activities of Hajj and Umrah. This year we were able to support pilgrims who went for Umrah Ramadan Umrah, I'm sorry, beg your pardon, as part of the activities of the council. In the area of education, we continue to facilitate the holding and production of the Islamic Primary Living Examinations, IPLE, the Idad and Thanawi examinations, and this, together with other activities that enhance our education, supporting schools and university education. I am glad to report that the Islamic Call University College, which is situated right here at Old Kampala, is moving on steadily with more enrollment and more facilities. We ask Muslims to bring their children to come themselves and partake on this offer of attaining higher education at this prestigious university. In the area of health, we have continued through the Uganda Muslim Medical Bureau to provide health facilities and health services all over the country. I am happy to report that Uganda Muslim Supreme Council has also further involved in capital development. At the districts, I can mention some few: in Arua, in Soroti, in Intungamo, in Hoima,
and here at the headquarters. We are involved in various projects that are enhancing our capital development by way of construction of endowment and Waqf projects, including a 5-storied building here in Kampala that is going to provide over 25 apartment units, which are enhancing the endowment of the Uganda Muslim Supreme Council. We are further excited to report to you that we have enhanced our constitutionalism. The Uganda Muslim Supreme Council Constitution is well adhered to in the development of our structures, in the selection of our leaders at the districts, at the regions, and the national. And I repeat, we adhere to constitutionalism in selecting leadership even at the national level. I would like to report, however, that we do have some challenges, but we are handling them. There are some lawsuits, some of which you have heard about, some of which are misreported. But we are handling them, and inshallah, we will be able to overcome all that. Finally, I want to assure the country that the Supreme Council is ably and steadily moving on. We are very stable under the leadership of His Eminence, Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, and his deputies. By doing so, we have also involved in different programs that are aimed to bring the Muslims at the forefront of the national agenda. Uganda Muslim Supreme Council spearheaded the production of a parliamentary paper that was presented to the Parliamentary Committee aimed at bringing forth the Muslim Marriage Act. This is still a bill, but it is something that our Directorate of Sharia and the Council have been greatly involved, and we appeal to government, especially the legislature, to fast-track this law, because it is a law that the Muslims cherish, that the Muslims believe in, and the Muslims would want to have within their community, inshallah. Basewo ne banyabo